Tocobar? Okay. Good afternoon, everyone. I'm Ulisses Terto Neto, a lawyer and researcher from Human Rights Brazilian Institute and Goiás State University, Brazil. Thank you all for participating in this side event, Use of Pesticides and Human Rights Violations, which is organized by the Human Rights Brazilian Institute. As explained by FIAN International, pesticides are responsible for an estimated 200,000 acute and poisoning deaths each year. Long-term exposure can lead to chronic health conditions such as cancer, birth defects, and reproductive harm. Despite the harm caused, pesticide use has increased in recent decades to an estimated 3.5 million tons in 2020. According to FAO, in the Americas alone, pesticides use in agriculture increased by 10% in 2022. Brazil, for instance, is the largest consumer of pesticides in the world. It mostly uses pesticides prohibited in the countries that produce them, but that are not banned for export. 10 companies account for 90% of the Brazilian market. Bayer from Germany, Syngenta, Switzerland, BASF, Germany, Monsanto, USA, Dow Chemical, USA, Millenia, Israel, DuPont, USA, FMC, USA, Nortox, Brazil, and Arista, Japan. The Amazon and savanna regions of Brazil are some of the world's largest and most biodiverse and are critical to global climate regulation. They are home to hundreds of indigenous and traditional communities who use natural resources consciously. The survival of these communities is under threat from chemical warfare, mainly through aerial spraying of pesticides with the aim of clearing the land of it in order to expand agribusiness, particularly soya production. Children, pregnant women, and the elderly are particularly vulnerable to both acute and chronic poisoning by highly toxic pesticides sprayed directly onto people, their houses, and schools, subsistence farms, and into the water supply, all of which resulting in skin diseases, chemical burns, higher propensity for cancers, and also mental health problems, such as depression and generalized anxiety disorder. Despite the profound inequalities in the conflict and the intense brutalities suffered, indigenous and traditional peoples and communities in Brazil and worldwide have been bravely resisting this ethnic cleansing through processes of alliances and collective mobilization, with the support of neighboring communities and civil society organizations. This is a serious problem that interests scholars, policymakers, and specifically human rights defenders in the Amazon and savanna regions of Brazil, who have continually been victims of highly toxic pesticides sprayed directly in their own communities. Now, the panel is going to discuss on the use of pesticides and human rights violations. To do so, we have invited the following speakers, to whom I say thank you for accepting the invitation. Adriana Gomes, from Maranhão State Agroecology Network. Santiago Salvador Smith Trotman, representative of Citramar and member of the World Forum of Fisher Peoples, Panama. Professor Ush Ofodili, member of the UN Working Group on the Rights of Peasants. Professor Siobhan Wills from Ulster University, UK. Diogo Cabral, lawyer from Maranhão State Agroecology Network. And Professor Marcos Orellana, UN Special Rapporteur on Toxics and Human Rights.
Let's start our discussions with Ariana Gomes. Ariana Gomes, the floor is yours. She's going to participate by video. Okay, I think she's not available yet. I'm going to pass it on to the next speaker. Santiago Trotman, the floor is yours. Buenas tardes. Gracias, profesor Ulises. En nombre de... El botón blanco. Dale. Gracias. Gracias, profesor Ulises. Nosotros hoy queremos dirigirnos a la sala en nombre de nuestra organización Citramar. Vamos a hablar rapidito de la bananera o de la producción de banano en la provincia de Boca del Toro, República de Panamá. En esta producción tenemos que la empresa maneja más de 5.000 hectáreas de terreno, que todas son producidas en banano. Dentro de esta bananera trabajan más de 7.000 obreros, de la cual el 85% son indígenas de la comarca Nové-Buglé. Hemos visto con mucha preocupación en los últimos años el crecimiento de los casos de cáncer, pero precisamente porque tenemos utilizando pesticidas, que hay dos grandes ríos que están adentro de lo que es la producción de bananos, que es el río Zixaola, el río Changuinola. En estos ríos, a la ribera de esos ríos viven indígenas y campesinos, y hemos tratado de solicitar, investigar cuál es el efecto de estas situaciones o de estos pesticidas dentro de la vida de nuestros hermanos indígenas, y con mucha preocupación lo hemos denunciado. Bien, aunado a eso, todas las comunidades, como estaban diseñadas inicialmente, que las fincas tenían barracas para que los obreros pudiesen vivir, así fueron creciendo las comunidades, y estas comunidades hoy, ya bastante grandes, están adentro prácticamente de las fincas. Estas fincas periódicamente son fumigados por aviones de manera aérea, y precisamente no solo esta fumigación impacta al banano, sino también a toda la población, que estamos hablando de más de 30 fincas que son productores de banano. Todos los boquetes o las zanjas que trabajan hacia dentro de la bananera terminan en estos ríos. En estos ríos desembocan en el mar. A las riberas del mar vamos a tener varias comunidades indígenas y campesinos que viven y subsisten de la pesca. Hemos estado viendo con mucha preocupación el incremento de cáncer gástrico, el incremento de cáncer de piel, y hemos en los últimos días el sindicato bananero ha solicitado al gobierno que se haga un estudio minucioso de cuál es la situación de salud de los 7.000 obreros bananeros dentro de las fincas, pero sobre todo que estos obreros son del pueblo Nové. Lamentablemente en la provincia no tenemos la justicia social en tema de salud. No va a existir las condiciones para poder arrojar un informe real de cuál es la situación de nuestros hermanos, y hoy queremos sugerir que de pronto podamos instalar una comisión que haga una investigación minuciosa de cuál es la situación de salud de los más de 7.000 indígenas que desde 1900 la Chiriquí-Bran se instala en esta provincia a lo largo de todos dos grandes ríos, y sobre todo saber realmente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo a nivel de los ríos. En los ríos Zixaola y Changuinola prácticamente ya no hay vida dentro de estos ríos por la gran contaminación que existe. Rápidamente también queremos decirles que en esta misma provincia nosotros tenemos adentro la petroterminal de Panamá desde 1982. En el 2007 sufrimos quizás el momento más difícil e histórico de los derrames de petróleo en la laguna de Chiriquí Grande.
más de 5.000 barriles de petróleo a lo largo de la laguna, y se estuvo investigando y buscando la forma de interponer algunas denuncias. A la orilla de la comunidad de Ballena, la comunidad de Man Creek y toda la costa que viven y subsisten de la pesca, empezamos a tener situaciones de piel, vómitos, diarreas, y hasta el momento no hemos podido tener un informe a ciencia cierta que nos diga qué ocurrió realmente con nuestra población. Lo que sí sabemos que en todo este sector de la laguna y más allá hacia la costa de la comarca Nove, el distrito de Cusapín, el distrito de Gironday, el distrito de Santa Catalina y el distrito de Canquintú, a la ribera de estas comunidades viven nuestros hermanos y su primera forma de subsistencia es la pesca artesanal. Hemos sugerido al gobierno, porque en estos 4 municipios la empresa Petroterminal de Panamá no paga impuestos municipales, porque tiene una ley desde 1982 que tiene que sufrir algunos cambios para poder ingresar a estos municipios dentro de lo que es el gravamen municipal. Hemos recomendado al gobierno que presente por medio de la Comisión de Ambiente una iniciativa de ley que regule primeramente las situaciones del petróleo, que casi periódicamente existe un derrame, pero resulta que es la misma empresa, es la que nos da los datos de cuántos barriles se derramaron y de cuántas afectaciones realmente hubo dentro de ese sector. No nos ha dado el informe que realmente esperamos. Entonces hoy queremos, ante este pleno, decirle que todas estas afectaciones necesitamos que se sepa, pero sobre todo que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto para poder mejorar las condiciones de nuestros pescadores a la ribera de esta laguna. Muchas gracias. Thank you, Santiago. Now, Diogo Cabral, the floor is yours. Meu nome é Diogo Cabral, sou advogado de direitos humanos no Brasil e atuo na Amazônia Oriental brasileira. Nós temos, enquanto Rede de Agroecologia do Maranhão, denominado de guerra química, o uso estratégico de agrotóxicos para fins de expulsar e atingir comunidades tradicionais no Brasil. Isso tem acontecido de maneira reiterada, sobretudo em áreas de fronteira agrícola, onde o avanço do agronegócio, especialmente da monocultura de soja, entra em conflito direto com territórios tradicionais de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e de agricultores familiares. Em muitos casos, a pulverização aérea de agrotóxicos não é somente um erro de deriva, mas um verdadeiro crime. E essa forma de violência tem sido utilizada para fins de intimidar e pressionar distintas comunidades a saírem de suas terras tradicionalmente ocupadas, o que vem comprometendo a saúde, a segurança alimentar e a própria capacidade de subsistência desses povos. No Maranhão, o estado onde eu vivo, que se situa tanto em parte da Amazônia brasileira quanto em parte do Cerrado, Savana, mas nesse estado, que é um estado em que a forte expansão do agronegócio da soja, ocorreram nos últimos 12 meses 355 casos de comunidades contaminadas por agrotóxicos que foram lançados ou por aviões ou por drone. Esses dados fazem parte de um levantamento mensal realizado pela Rede de Agroecologia do Maranhão, a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado e o LEPENG, que é o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Os dados da Comissão Pastoral da Terra, no seu último levantamento, apontam que 85% dos casos de pulverização aérea ocorreram no Maranhão, em todo o Brasil. É importante destacar que os dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, indicam que entre 2013 e 2022 ocorreu um aumento no estado do Maranhão de 191% do consumo de agrotóxicos e mais de 15 milhões de quilos de agrotóxicos foram consumidos nesse estado durante esse período. Nós temos monitorado, a partir dessa pesquisa realizada
pela rama Fetaim Lepeng, várias consequências relacionadas à exposição a esses produtos químicos, muitos destes banidos ou proibidos na União Europeia e Suíça, mas livremente comercializados no Brasil. E dentre os relatos das comunidades, nós temos problemas de saúde, como doenças de pele, irritações nos olhos, problemas respiratórios, náuseas, vômitos, em muitos casos até aborto, né? Nós temos monitorado também que essa pulverização aérea indiscriminada vem contaminando de maneira reiterada os solos, rios e as plantações locais. Isso não mata somente a fauna e a flora nativa, mas também vem destruindo as roças destinadas ao plantio dessas comunidades e vem envenenando e tornando a terra extremamente improdutiva, né? Muitas comunidades também vêm relatando o medo de denunciar essas distintas formas de contaminação em seus territórios em decorrência de possíveis represálias por parte dos denunciados. É importante destacar que no ano de 2024 e neste ano, a rama, a Rede de Agroecologia do Maranhão, e seus integrantes foram intimidados por um sindicato patronal que tem, inclusive, movido ações judiciais para fins de intimidar essas organizações e seus membros. Um dos fatores que vem alimentando essa guerra química é a falta de fiscalização e a impunidade. O agronegócio opera no Brasil com poucas barreiras e a pulverização aérea é de difícil controle. Além disso, as vítimas muitas vezes não têm acesso a serviços adequados, como a questão relacionada à saúde. Muitas cidades onde ocorrem as contaminações são pequenas cidades em que não há sequer uma delegacia de polícia em funcionamento onde as pessoas possam registrar suas ocorrências. É importante destacar que, nos últimos anos, o Brasil passou por um processo de intenso retrocesso ambiental. E sobre esse retrocesso ambiental, é importante destacar que a atual legislação permite a pulverização aérea por drones a 20 metros de casas e a 20 metros de mananciais de água e agrupamentos de animais, bem como 30 metros de equipamentos públicos como escolas e hospitais. Então, a legislação brasileira ela é permissiva no que se refere à contaminação de agrotóxicos lançados por drones, né? É importante destacar que o Congresso Nacional Brasileiro, em sua maioria formado por fazendeiros, aprovou em 2023 a nova lei dos agrotóxicos, conhecida como pacote do veneno. E essa lei, além de ter flexibilizado o registro de agrotóxicos no Brasil, enfraqueceu enormemente o controle governamental sobre tais produtos. Por outro lado, há reação e resistência da sociedade civil brasileira, da sociedade civil maranhense. No estado do Maranhão, fruto dessa resistência, ocorreram vários processos de mobilização e, nos últimos 3 anos, o estado do Maranhão, ou melhor, municípios do estado do Maranhão, aprovaram 12 leis locais que proíbem a pulverização aérea de agrotóxicos por aviões e drones nesses territórios municipais. Evidentemente que nós estamos muito distantes de um patamar de segurança sanitária, de segurança ambiental, de segurança alimentar no que se refere ao enfrentamento a essa guerra química, mas as comunidades locais, seus parceiros a nível local, nacional e internacional, têm dado uma resposta a essa guerra química através da pesquisa científica, através da mobilização e através de uma luta legal. Muito obrigado. Thank you, Diogo. Now, Ariana Gomes, the floor is yours. Olá, bom dia, vocês me ouvem? Ulisses. Olá. Bom dia, vocês me ouvem? Oi, Ulisses. Você me ouve? Sim, pode falar, estamos ouvindo. Yes, we can hear you. Go ahead. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Ariana Gomes. Minha identidade é de Quebradeira de Coco Babaçu. Sou da Secretaria Executiva da Rede de Agroecologia do Maranhão, a RAMA, e nós compomos o grupo operativo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. E também compomos a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e falo aqui hoje da região da Baixada Maranhense. Então, para essa fala, né, eu busquei, na minha formação em antropologia,
para trazer alguns pontos de reflexão ao que o Maranhão está enfrentando nessa luta contra os agrotóxicos. Destaque para o caso, né, da pulverização aérea de agrotóxicos por aviões e drones. Do ponto de vista antropológico, o território não é apenas um espaço físico, é um lugar de existência, de memória e de sentido. Para os povos e comunidades tradicionais do Maranhão, quilombolas, quebradeira de coco, indígenas, ribeirinhos e camponeses, o território é a extensão direta de seus corpos, de suas práticas culturais, espirituais e dos seus modos de vida. Nesse contexto, a violência do agronegócio, ela se expressa não apenas na destruição ambiental, mas na própria desestruturação simbólica e física desses sujeitos. A pulverização aérea de agrotóxicos por aviões e drones representa uma das formas mais brutais dessa agregação. Ela atravessa os corpos e territórios de maneira invisível, silenciosa e cotidiana. Quando um avião sobrevoa um quilombo ou uma roça agroecológica, lançando veneno sobre as plantações, os rios e os quintais, não está apenas envenenando alimentos ou contaminando a água, está invadindo um espaço sagrado, rompendo e desrespeitando formas de vida historicamente resistentes. Os corpos que adoecem com intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer são corpos coletivos que carregam as marcas de uma luta por permanência. Eles não são apenas corpos biológicos, mas também corpos sociais, políticos e territoriais, inscritos em uma história de resistência, pertencimento e ancestralidade. A agressão química se soma à violência histórica, do racismo ambiental, da grilagem, da expropriação e da negação do direito ao território. Antropologicamente, é possível afirmar que pulverizar territórios é também pulverizar identidades, memórias e direitos. O agronegócio, ao impor seu modelo produtivista e tecnocrático, ignora as formas tradicionais de se relacionar com a terra, baseadas no respeito aos ciclos naturais, na coletividade e na diversidade. O veneno não mata apenas pragas que o sistema identifica como inimigas, ela ameaça a continuidade de culturas inteiras. Neste cenário, né, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e a rede de agroecologia do Maranhão assume um papel fundamental. Mais do que denunciar os impactos dos agrotóxicos, essas redes constroem alianças e fortalecem narrativas e reafirmam o direito à vida digna. Elas apontam para uma concepção de território como um bem comum e da agroecologia como uma prática de cuidado, de cura e de resistência. Diante dessa realidade, nós estamos aqui denunciando essas práticas de pulverização aérea de agrotóxicos por aviões e drones, como crimes ambientais e violação de direitos humanos e também direitos da natureza. Um olhar para os corpos e territórios pulverizados é reconhecer que a luta contra os agrotóxicos é também uma luta pela preservação de mundos plurais, onde cada comunidade tem o direito de existir segundo seus próprios modos de vida, sem que aviões ou drones carregados de veneno rompam os fios que ligam o passado, o presente e o futuro. No último encontro do GT de Juventude da Rama, eu estava na mesa de debate e um jovem me perguntou: qual é o sonho da Rama? E eu uso dessa pergunta para descrever esse sonho que não é solitário, é coletivo, porque é sonhado pelo conjunto de pessoas e organizações onde em todas as formas, nos corpos saudáveis, nos solos coletivos, e é um sonho que se opõe frontalmente à lógica do veneno, do lucro acima da vida, da terra como mercadoria e dos corpos como os descartáveis. A Rama sonha com território livre de agrotóxicos, onde nenhuma criança adoeça porque um avião pulverizou sua escola, nenhum agricultor precise se proteger do próprio alimento que planta, nenhuma mulher precise abandonar sua terra porque o veneno destruiu sua lavoura. É um sonho de soberania alimentar, em que cada comunidade possa cultivar o que come, trocar sementes crioulas,
partilhar saberes e celebrar colheitas sem depender de pacotes tecnológicos que envenenam e escravizam. É um sonho em que a ciência caminha junto com o saber popular, onde a agroecologia não é apenas uma técnica agrícola, mas forma de vida, de relação com a natureza e com o cuidado um do outro. Sobre o olhar do esperançar, o sonho da rama é também uma ação concreta e cotidiana. Está nas mãos que plantam sem veneno, nas rodas de conversas, nas oficinas, nas denúncias, nas caminhadas coletivas e nas feiras agroecológicas que desafiam o sistema. O sonho da rama é um Maranhão, onde os corpos não sejam mais pulverizados, mas nutridos de alimentos saudáveis, onde os territórios não sejam mais invadidos, mas respeitados, onde a agroecologia não seja apenas uma alternativa, mas um caminho natural para um futuro possível, que haja efetivação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que leis municipais e estadual no Maranhão possam proteger estes territórios e que haja mais fomento à agroecologia como política pública e proteção da saúde pública e do meio ambiente. Nesse mês, em especial amanhã, né, que é dia 24 de setembro, aqui no Maranhão nós comemoramos o Dia Estadual, que as quebradeiras possam continuar seus modos de vida tradicional, coletando o coco de forma livre, sem impedimento das cercas de arame, das cercas elétricas e do veneno que tem destruído a floresta de babaçu. Esse babaçu, que é fonte de renda e de vida para milhares de quebradeiras, que nenhuma palmeira tombe em detrimento da expansão do agronegócio. E, por fim, esse sonho, mesmo diante das adversidades, ele segue vivo, porque é feito de esperança coletiva, de luta que se cultiva como se cultiva a terra, com paciência, cuidado, resistência e amor. Com agrotóxico não há agroecologia. E eu agradeço, então, pela oportunidade. Obrigada. Thank you, Ariana. Now, Professor Ush Ofodil, the floor is yours. You need to turn the microphone on, please. Yeah. Oh, we cannot hear. Yeah, okay, go ahead. I think we can hear you. Professor Ush Ofodil, can you hear me? Okay, can you hear me now? Yeah. Okay, we cannot hear you, so I'm gonna give the floor to another speaker until we can get this fixed, okay? Thank you. Professor Marcos Orellana, if you can hear us, is he available? Yes. I hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. So please, if you be so kind to speak now, I would appreciate it. The floor is yours. course. Thank you. Thank you, Mr. Moderator, for giving me the floor. I am very pleased to have the opportunity to join this very important side event. My name is Marcos Orellana. I'm the United Nations Special Rapporteur on Toxics and Human Rights. As has been pointed out by several speakers,
the exposure of people and whole communities in some instances to hazardous pesticides results in a range of human rights violations: the right to life, the right to health, the right to a clean, healthy, and sustainable environment. This problem of exposure, as has been pointed out, is particularly acute in Brazil because of the volume of pesticides used and because that volume is growing, as has been pointed out. In my few minutes, I wish to highlight a couple points that relate to the two thematic reports that I've presented and I will be presenting this year. First of all, the range of obstacles that victims face in accessing adequate means of justice. Obstacles like geographical distance, obstacles like undue delays in proceedings. In order to face these obstacles, last week I was in Geneva presenting a report on access to justice and effective remedies to the Human Rights Council that includes 24 guidelines. There are several guidelines that are particularly relevant for this matter. First of all, Guideline 2, as Diogo Cabral mentioned, there are a number of laws in Brazil that are inadequate, that are regressive, and that do not provide sufficient protection to the rights of people that would otherwise be exposed to hazardous pesticides. These laws need to be transformed, need to be reformed, they need to be strengthened to come into line with human rights standards. In addition, Guideline 3 speaks of access to information. I often receive communications from people on the ground, and I ask them, do you know what is being sprayed? And the answer is invariably, often, no, we don't know. And that is because there's no available information, and without information, it is very hard or even impossible to reach out to judicial systems and other means of legal protection. Guideline 5 speaks of legal services that may be adequate. This is key for, especially for disempowered communities that may live in remote areas, may live in rural areas, far away from centers where lawyers would otherwise work. Guideline 7 speaks of an enabling environment for environmental and human rights defenders. This is also key because it is often the case that community leaders that speak out and mobilize in support of their communities, in support of their bodies, their homes, their territories, they are made the target of violence and attacks. Guideline 8 speaks of causal connection as often an impossible burden to meet. So, the burden of proving that a specific ailment or clinical manifestation, an illness, is causally connected with exposure to a specific hazardous pesticide. Jurisprudence from the European Court of Human Rights, from the Inter-American Court of Human Rights, is moving to tell us that once exposure to a hazardous pesticide or hazardous substances has been established, it is not necessary to also establish a causal connection. This relates to Guideline 23 on the precautionary principle. I also wish to mention Guideline 15 on the implementation of extraterritorial obligations because, as it has been said, several of these hazardous pesticides are produced for export in countries where they are banned or seriously restricted for use in their own territories. I also want to point out to what Ariana Gomez mentioned of traditional and indigenous knowledges and science. This is captured in Guideline 20. Guideline 22 speaks of delays and how to overcome them. This is in relation to the guidelines. In the couple seconds that I have, I also want to mention that I will be presenting to the UN General Assembly a report on military activities, which contains information about the Convention on Chemical Weapons of 1992, in reference also to Brazil.
I have looked in detail at the definition of this convention that is used, and we can see in the text that it has a broad definition to broaden the scope of protection. And the point here is that there are pesticides being used, as has been alleged, for reasons that are not for plant protection or for agricultural use, as they are being used to displace communities. And that is, of course, certainly a serious allegation according to the definition on this convention. And I want to quote here: chemicals, weapons exclude toxic chemicals intended for, and I quote, purposes not prohibited under this convention, including agricultural or other peaceful uses. And so this means that the use of hazardous pesticides to displace communities would be covered by the convention's definition of chemical weapons, because using pesticides to displace communities is not an agricultural use. Thank you so much for your attention. Thank you, Professor Marcos Orellana. Professor Ush Ofodil, can you hear us? Can you say something? I'm afraid you cannot hear her. Yeah. Would you be so kind as to get out of the meeting, then come back again and see if it okay? I'm going to give the floor to another speaker, and then I'll call you later, if it's okay. Now, I'm going to give the floor to Ivan Pancararu, a human rights defender from Brazil. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ivan Pancararu, sou do povo Pancararu, do estado de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, Brasil. Aproveitando aqui a fala já do companheiro, do Diogo, não vou aprofundar muito com relação a agrotóxicos, né? A gente vive no Brasil uma situação muito complicada, né, com relação não só agrotóxico, quanto à questão territorial, mas eu queria deixar aqui, né, uma informação, né, do que aconteceu antes de ontem, né, com o povo Kaiowá Guirarocá, né, que há mais de 30 anos, né, vem lutando pelo seu território e sofrendo, né, com essa questão aí do agrotóxico, né? E ontem, né, eles conseguiram, né, pacificamente, né, uma parte do seu território, porém, dia seguinte, a polícia do Mato Grosso lá, né, feriu mulheres e crianças, né, devido a isso, né? E aí eu queria aqui deixar uma pergunta, né, no sentido aqui, se na prática, como que a ONU e o Estado brasileiro podem fazer para resolver essa situação, né, porque é inaceitável, né, assim, o povo sofrer ataques, né, devido a uma reivindicação de direitos, né, e além do veneno, né, agressão feminina e crianças, né? Obrigado. Thank you, Ivan Pancararu. Your question will be the first one when we get to the questions and answers. Sua pergunta vai ser a primeira quando chegarmos no... Okay. Now, if everything is working out, I will give the floor to Professor Ush Ofodil. Is she back? No, she's not back yet. So I'm going to give the floor to Professor Siobhan Wills by video. Can you play the video, please? Yeah?
We're still having some technical problems here to play the video. In that case, I'm gonna open the floor for questions and answers. If anyone is interested in asking a question to the panel, please be so kind as to say your name and your organization before you ask the questions. Yes, sir. Muchas gracias. Mi nombre es Juan León de Guatemala. Soy maya quiché y trabajo para el Consejo Internacional de Tratados Indios. Este tema es bastante profundo y, como ya se ha explicado, produce muchísimas muertes y enfermedades casi en todo el mundo. Solo para anunciarles que la organización nuestra ha tenido una gestión ante la FAO para trabajar juntos ya por 4 años o 5 años para reformar el código de conducta de uso de pesticidas en todo el mundo. Y lo que queremos introducir es la protección y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que en su mayoría son invisibilizados en todo el mundo. Entonces, estamos ya en una fase de aprobación que está en manos del comité que toma decisiones sobre este tipo de situaciones. Hicimos un proceso casi de 2 años de consulta con diferentes instituciones, organizaciones, autoridades de pueblos indígenas, y en base a eso se ha hecho una propuesta de reforma al Código de Conducta, sobre todo para pueblos indígenas. Entonces, esto pues para que se tome en cuenta y obviamente estamos en el respaldo de la lucha de todos los grupos, sectores que necesitan defender la vida frente a esta cuestión de armas de muerte. Gracias. We got a question to the panel. It's how can the civil society organizations and the UN mechanisms can do something in reality? It was the question that Pankararu asked. So I'm going to give the floor back to the speakers to answer this question. And then after that, I will open again for more questions. So anyone from the panel, feel free to I'm answer ready the to question. talk if you Yeah. guys can hear me. Can you hear me? Yeah. Oh, she's back now? Okay. So, okay. Can you hear me? Yeah, I think we can. Oh, fantastic. So, Can you hear me Professor, now? I think so, Professor. You think so? Yeah, I can hear you, yeah. Yeah, okay. So, right. we can hear you. So the floor is yours, Professor Ush All right. Ofojil. Okay, thank you so much for having me. Yeah. It's really a pleasure to join you all. I hope you can see my picture, even though I don't see it. I'm sorry for all the trouble. I just wanted to make 2 or 3 comments. One, to share how UNDROP, the UN Declaration on the Rights of Peasants, how it fits into the conversation. Second, I wanted to talk briefly just about the governance gaps in the area of pesticide regulation. And then finally, I wanted to talk about corporate accountability. Can you hear me? Hello? Hello, yes, I can hear you. Okay. So those are the 3 things I wanted to talk about, and I'm not sure why my video is not showing. But so on the UNDROP, I just wanted to share that UNDROP issues about pesticide. It's something that UNDROP addresses a lot.
UNDROP talks about rights of peasants and people that work in rural areas. And UNDROP in particular stresses the vulnerable groups, including rural workers, farmers, fisher folks, agricultural communities, and children, and also indigenous population. So those are very, very important to UNDROP. I wanted to share in particular some of the provisions of UNDROP that should be relevant to our conversation. UNDROP Article 1 talks about the scope, and most people, a lot of people don't know about UNDROP, but it covers not just farmers, but people that are working in rural areas. It includes migrant workers, regardless of their status. It includes the elderly. It includes women. UNDROP Article 2.5 of UNDROP in particular talks about non-state actors, and it requires that states regulate non-state actors, because we are dealing with a situation where most of the companies that manufacture the pesticides are not really seriously regulated under international law. So the obligation falls on states to regulate. I want to mention several provisions on UNDROP that are particularly relevant. For example, Article 2 of UNDROP, paragraph 3, talks about consultation, the need to consult with the rural workers and the farmers. Article 10 of UNDROP talks about the right to participation. And in fact, the working group that I'm a member, we just released a report on participation. To what extent do farmers, do rural workers, to what extent are they involved in participating in issues that concern them, including issues relating to pesticide? Article 11 of UNDROP talks about the right to information. And many times, the farmers do not have information, timely information about the pesticides that they're using. Article 12 of UNDROP talks about non-discriminatory access to justice. And it's something that my colleague talked about access to justice, because it's very central to our conversation today. Finally, Article 14 of UNDROP is particularly relevant. Article 14 of UNDROP talks about the right to work in safe and healthy working conditions, the right to participate in the application and review of safety and healthy measures, the right to select safety and healthy representatives. These are important markers in UNDROP that many states are not even implementing, including in Brazil, right? In Brazil, how many of the agricultural workers have their representatives participating in decision-making? I also want to mention that UNDROP also talks about technical assistance and capacity building. And to the best, and this is something that we still plan as a working group to flesh out, because it looks to me that many farmers and agricultural workers do not have the requisite information and capacity to deal with these issues relating to pesticide. I want to shift and talk about the governance gap right now, because I think that that is an area where we need to focus attention on. To the best of my knowledge, we do have some international code of conduct. There's an international code of conduct on pesticide management, but it's really soft law. And then we have what we call the BRS Convention. We have the Basel Convention. We have the Rotterdam Convention, and we have the Stockholm Convention. Those attempt to address some of these issues, but there are major gaps in these conventions. And the question for today is, how do we close the gaps in governance relating to pesticide? How do we regulate the companies that manufacture, that sell, that export this pesticide? To the best of my knowledge,
we still have to, we need to close those gaps, right? Especially because while the lawsuits in the global north, pesticide lawsuits, we don't see those lawsuits in the global south. While there are regulations and increasing regulation in the global north, we don't see the same kind of regulation in the global south. So there creates a big gap in governance that needs to be addressed. And that is the question that I want to leave on the table. Finally, I want to move to the issue of business and human rights. We know that a few years ago, the UN Human Rights Council adopted the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. One of the important pillars in that guiding principle is Pillar 2, which is the responsibility of businesses to respect human rights. The UN Guiding Principle, one of the important things in the UN Guiding Principle is the idea that businesses of all shapes, of all sizes, must respect human rights. One significant aspect of the UN Guiding Principles is Principle 17 on due diligence. And I want to talk a little bit about the due diligence, and then we can stop there. What does the due diligence require? It requires several things, and I'm just going to briefly talk about that 17. It says that companies should cover adverse human rights impact, right? What are the adverse human rights impact that they may cause or contribute through their own activities or through the activities of their partners? It says that businesses need to have ongoing due diligence obligation. They need to recognize the human rights risks and that these risks can change over time. My question for you and for us is, how many of the companies that produce, sell, and export pesticides, how many of them are in compliance with the UN Guiding Principles? What will due diligence in this space mean? What does due diligence mean for companies that manufacture and export? And how can we put pressure on these companies to be in compliance with the UN Guiding Principles? One of the last things I want to mention is the absence of remedy. I looked at the Rotterdam Convention, I looked at the Stockholm Convention, and those conventions are not written from a human rights standpoint. But the question I want to stop is there a human rights approach to pesticide regulation? And how can we push for that approach? Thank you so much. Thank you, Professor Ofodile. Unfortunately, given the time limit in here, we have less than a minute. I'm afraid there isn't enough time for questions, so I apologize. I strongly apologize to everyone for the technical problems we face that jeopardized some of the time we had for debate. But of course, all of us here and the panelists will be available for receiving emails and communications. And please feel free, those in here, to contact us. We'll be more than happy to engage in conversations later on. And finally, I would like to thank our speakers, all of them, enthusiastically for accepting the invitation and for sharing everything they know about the issue. The Human Rights Brazilian Institute, Maranhão State Agroecology Network, FIAN International, Ulster University, Campaign Against Pesticides and for Life, Community Association for Education in Health and Agriculture, Alliance for Land, Indigenous and Environmental Defenders, the research group Human Rights, Education and Public Policies at Goiás State University, Paulo Lugon for organizing the event, and all participants for being here and listening. Stay safe, stay strong, keep fighting for human rights. Thank you all. Thank you very much. Nossa, o que deu, né?
Não foi culpa nossa. É, não, claro, claro. O cara que estava dormindo, estava filmando o Lino lá o tempo inteiro. Que oprime y se pone en rojo. Hola, 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 hola. Exacto. Y para quitarlo, acá. De nuevo.